accommodating only 9% of the homesteads by 1962, had almost disappeared because of the bankruptcy and brutality of the Idi Amin group. Cotton and copper had collapsed, and so had tourism and tea. Only coffee and tobacco were still limping on. Therefore, our mission was now twofold. Kati nkaga kinana mukaga na twalina ebintu bibiri ebinene ebyokukola. Number one, restore the small island of the 3 C's and the 3 T's where possible and necessary. And two, transform the whole of Ugandan economy and society as we had always intended. Kati jukira myaka jenkaaga twali tetumatidde n'enzirukanya y'ensi n'enzirukanya y'ebyenfuna. Naye ate okuva 71 n'akatono akaaliwo jenkaaga Amin yali akajjeewo. So now, 96 twalina okukola ebintu bibiri ebyamaanyi. Okusooka okuzzawo kali akazinga k'abazungu ak'ennyuguta 3, emwanyi, pamba n'ekikomo kya kirembe, ate n'etaaba, caayi wamu n'obulambuzi. Kali akazinga k'ebyenfuna abazungu ke baali balese wano, ffe twali tutulaba nti akazinga ako tekamala. Naye ate Amin bwe yayingira akazinga n'akasanyawo. So now 86 we had now a double problem. Number one, restore the okuzawo akazinga. Number two, kukola ekyaffe kiri kye twali twagala kukola okuva edda, okukyusiza ddala ebyenfuna bya Uganda. To put these two missions to the people of Uganda, okwagala okutegeeza abanyuganda ensonga zino ebbiri, we put forward the 10 points program of the NRM. Twalangirira ensonga 10 za NRM. Tuli mu nsiko. Point number 5 of those points talked of building an independent, integrated, self-sustaining economy, linked both vertically and horizontally. In spite of obstructions by the parasites, the uninformed, and the traitors, we have done exactly that. We have moved through or into five phases. Phase 1, bring back the small island economy of 1980 that Amin and the subsequent regimes had destroyed, totally informalizing the economy into one of magendo, smuggling, Chibanda, forex black market, Kusamra, speculation, resulting in terrible shortages. By 1995, the shortages had ended, and so had the informalization. Cotton had been restored, and so has tea and tourism, but not copper yet, because we insist on a higher value for it. Phase 2, expand the island. We have done that. Coffee has grown from 2 million bags now to 9 million bags. Tea from 3 million kilograms to 60 million kilograms, not 6, it is 60 million kilograms. Write it properly. Tourism
from earning US dollars 132 million in 1970 to now earning $1.28 billion. Phase 3, we have diversified the products in the money economy. The British had misdirected our people by telling them that cash crops were coffee, cotton, tea, cocoa, and tobacco. And maize, milk, bananas, cassava, etc. were not cash crops, but only food products for subsistence purposes. That's what the British, abazungu bali bayigiriza abantu baffe nti ebikola sente ze mwanyi, pamba, cocoa, chai, netaba. Kasoli oyo okulya buli. Amata gabalala okunywera mu lukoola. Ente z'ennyama ezo muzirireeyo mu lukoola, temuzireeta wano mu tawuni. Amatooke musogole omwenge gwe muba mubeerako eyo mu kyalo. So that those are not cash crops. So you had a place like in Ntungamo where which I know very well. You know, Ntungamo is post office, private Bagambara. They don't even have a post office number. Bagambara Ntungamo, pure private Bagambara. We didn't have any cash crop. There were only a few families in Deja, sub-county, who I used to hear had some coffee. Then a few families in Buonjara. They were also there. I was hearing about them. Then a few families in Cheizoba, one of the sub-counties. And then later on, some families in Chamhunga started tea. But the rest of us who were there, we had cows, we had bananas, but no cash. No cash crop. I rejected this logic. The best human need, the basic human needs here, this is basic. The basic human needs are food, clothes, shelter, that is housing, locomotion, vehicles, medicine, utilities like electricity, and services such as education and health. If you produce a product or a service for any of these purposes, it is potentially a cash product. All these are money. They are food, but also money. Therefore, on the agricultural side, we now have bananas, maize, cassava, Irish potatoes, milk, beef, sorghum, sugarcane, millet, beans, peas, groundnuts, palm oil, simsim, cocoa, fish, pigs, poultry, fruits, rice, cashew nuts, etc., as cash crops or cash products on top of the original colonial cash crops. That's our situation. Bali bagamba nti omukaaga ffe tugamba nti 40 kumpi. Byonna bikola sente. Bino byonna byemenya wano. Phase 4
we have been insisting on value addition. Where we have succeeded, returns are very high. The milk industry was initiated, has expanded, and we are producing a number of final products such as long shelf, long haul liquid milk, long shelf life liquid milk, yogurt, ghee, butter, powdered milk, and derivatives from milk such as a protein known as casein, apparently needed in food supplements and medicine. Maize processing is growing to produce maize flour, akahunga, animal feeds, starch, etc. Cassava processing is growing, producing cassava flour, starch, ethanol, etc. With coffee, we are determined to add value to it, so that instead of a kilogram giving us US dollars 25, it gives us US dollars 25. No, instead of giving us US dollars 2.5, this is 2.5, my people, 2.5, it gives us US dollars 25 to 40 and creates more jobs for our people. Cotton, the shirts I always put on are from our cotton. The shirt I'm putting on right now is from our cotton with polyester added from outside. You Ugandans, please help us to get rid of imported clothes, including dead people's clothes. Engoye z'abafu zemuleta wano zemuleta second hand. Engoye z'abafu banyankwera bazita mtwijuro. We squander US dollars 418 million per year on imported cloth. Phase 5 has been the introduction of the knowledge economy. This is the economy that is not just based on more processing of the mere processing of the raw materials. It involves the greater use of science and skills. This is where the automobiles industry is, the vaccines, the vaccine making, the assembling and manufacturing of computers and computer parts. That's where they come in. Our economy was US dollars 3.9 billion in 1986. It is now US dollars 55 billion. It has been growing at the rate of 6.3% per year for the last 38 years. We are now a lower middle income country with the GDP per capita of US dollars 1,154. Therefore, the groups that have been misinforming the public recently about the parasitic agencies that we are rationalizing, especially coffee, are a disgrace to the country. I even feel embarrassed to participate in the controversy. Mpura n'okuswala eggwanga lyonna okubeerawo boogala ku bitaliimu mwanyi. That's why I've called all these people to help you understand. Kiswaza n'okuswaza okusangawo abantu baguumalidde mu bitaliimu ebyomugaso nebabyerabira. How could anybody who wants Uganda to grow spend even 1 week, let alone the 7 years we have spent on this subject, on this issue, discussing such an obvious issue? This sentence is mixed up. We shall sort it out. Suppose we had only a coffee with our wonderful UCDA. How would the country survive? Because you see, coffee. Now suppose, okay, let's say
we now say, okay, thank you very much. Let's only do coffee. Kuanga UCDA, now another people are saying, coffee. We only do coffee. Now, suppose we did that. How could the country survive? With a population of 46 million, each person needs 2,000 calories per day. Kuwango abascience basobola okubala petrol yombiri gye gwetaaga peteroli in the form of calories, bazita calories mu luzungu, eziva mu mmere, coming from food. And they are saying that another person needs 2,000 calories per day. With 46 million people, we would need 550,000 metric tons of wheat to feed ourselves. This would cost, okulya kwoka emigati engano would cost US dollar 380 million per year imported from outside. This is just eating. How about clothing? How about cement and other building materials for shelter? Moreover, Uganda is not like Japan or South Korea or those countries where the main and sometimes the only resource is a skilled population that they use to manufacture cars, etc. Uganda has both the human resource and the natural resource. We shall use them to create prosperity for our people. So therefore, while some of the people, the colonialists, we are talking about coffee, cotton, and copper, and tea, tobacco, and tourism. For us, we are talking about 60 efforts. We are talking about 60 products, bananas, cocoa, milk, beef, maize, cassava. Cassava is going to be a very big money earner. It's already becoming one. Sugar cane, we are talking about all those. Then we are talking about the industrial products. We are not including the industrial products. Cement, what. We are talking about a full economy, not a partial economy. These side agencies, UNRWA, UCDA, DDA, etc., were a temporary measure. Were temporary measures that I accepted at the beginning of our government, mainly because of the low pay for our public servants and their low enthusiasm and motivation for work. The logic was that for particular projects, in order to ensure implementation, create a side group outside the public service, pay them well, and facilitate them well, so that the project is implemented. It was tied to particular effort. I did not fully accept this logic, but I also did not oppose it, because we had much more serious problems at that time. We, the FRONASA, NRA, NRM, always work for patriotism, not for money. And indeed, other Ugandans do the same. The research scientists at Kawanda, Chituza, Serere, etc., and the leaders have been working for low salaries for most of this time. Baliwalo, I've called some of the research people.
I think one of them can speak. Do you speak? Who speaks English? Okay. Put on your microphone and speak what you do. Your Excellency, at NARO, an agency under the Ministry of Agriculture, Industry and Fisheries, we conduct agricultural research on crops, on fisheries, on livestock, and forestry. Your Excellency, over the years at NARO... When did you start working? Your Excellency, I started working in 1988. At that time, the research wing was under the ministry. And then in 1992, when NARO was established, I was moved from the ministry to NARO. And I've been able to get up in the ranks, and today I'm the Director General for NARO. Your Excellency, over the years, NARO has been able to develop over 1,000 different crop varieties. So most of the food we eat in this country, Your Excellency, is developed by the scientists under NARO. Your Excellency, specifically to coffee, in 1991, you remember very well, Dr. Israel Kibirige Sebunya was able to promote the then 8 colonial coffee varieties, what we called colonial coffee. And these were promoted. And then in 1997, NARO under Kituza started what we call a breeding program for the second generation coffee varieties. Your Excellency, I'm glad to report to you that in a space of 1997 to 1913, NARO has been able to develop a total of 10 coffee Robusta varieties, what we call KR1, KR up to KR10. K stands for Kituza, R stands for Robusta. Your Excellency, we have now also been able now to start a breeding pipeline for also Arabica coffee. I'm glad to report to you, Your Excellency, that previously we have been able to release also 3 Arabica coffee varieties. We now have a pipeline for Robusta coffee and a pipeline for Arabica coffee. And we have near promising varieties, 5 of them for Robusta, and near promising other varieties, 3 for Arabica coffee. Okay, thank you. Now, are you under UCDA? Your Excellency, we are under... Because some people have been saying, no UCDA, no coffee. Now, are you under UCDA? Yes, we are under the ministry, we are not under UCDA. Now, how much money were you earning in 1988? How much salary? Your Excellency, when I joined service, my first salary was 2,824. When I first joined service in the ministry, it was 2,000 shillings, 2,824. When I moved to NARO, my first salary was 150,000. 150,000. Your Excellency, I'm glad to report to you that at the moment the entry salary science in NARO is 6.5 million. No, but you continue getting the low salaries until when? When did we start enhancing? Your Excellency, we started to get an enhancement in the year 2004. Okay. 2004. So and Your Excellency, when you visited us during the World Food Day at Rwebitaba in 2016, is when you enhanced our salary in 2016. You again enhanced our salaries in 2018. Yes. You further again enhanced our salaries in 2022. Thank you. We are very grateful, Your Excellency. So you can, you see the real people who help us with all these crops are these ones. They are not under UCDA. And while the UCDA people are being paid high prices, high salaries, you must show now. Hello?
while the UCDA were getting high salaries, these people were getting low salaries. Like us, we the freedom fighters. We were not working for money, we were working for our country. So, therefore, the other logic, which was actually being pushed by the donors, of saying that no high salaries, no work. We have never accepted it, but we had to keep quiet. You don't have to fight every wrong idea. We had to say, okay, if you think it can help, you start these agencies. And that's how they started. But we, the scientists, as you hear, continued working with low pay. We, the freedom fighters, the political workers, were working, getting low pay. These UCDA were getting high pay. Mm-hmm. But the main work was being done by the scientists. I will come to that later. However, the research scientists have developed for us excellent banana, coffee, tea, cassava, beans, etc., seed materials, and we have promoted their widespread growing in the country in spite of getting low salaries. So the people who have done the work for, not only for coffee, for all the other crops, the scientists getting low pay, not under UCDA, and we, the reformers, you can call us the reformers, who want our people to get out of poverty, who now go and propagate and advise to preach the gospel of get out of poverty, do this, do that, do that. However, since some people were insisting that mercenary motivation is the only motivation, I did not mind trying it out as we moved on with our broad program. Because there were those who were saying, no, these people need, let's put them aside, give them high salaries. Okay, because for us, we are continuing with our program anyway. We left them, so you try your group. Those agencies, however, never performed well at all, in spite of the huge money we were spending on them. How do I know this? Regarding the DDA, regarding the diary, it was me who had to do all the work, starting with 1989, when I started in the Nyabshoz area. I've written about this in different documents. Regarding UCDA and NADS, I know that they were doing no work or little work, because in 2013, when I launched Operation Wealth Creation at Butarangwa, Nakaseke, a whole of 68% of the homesteads in Uganda were still in subsistence farming. Here with me are the witnesses that can inform the public about the no work or little work of UCDA and NADS. Now, when I was worried about the future of the country, that's when I started Operation Wealth Creation. I brought soldiers because the figures, the data, were showing that there was a majority of the people were outside the money economy, 68%. Kati abaserikale abali mu kaweefube abali wano muyinza kuwa obujulizi. Samba wali katandike ne Samba
teekako Muzindalo oyogere mu Luganda no muteekereko Muzindalo Your Excellency, sir, Amanya Kanusamba, Coordinator, Wealth Creation, Gweta Masaka. Sembero Muzindalo Okusookera ddala nsooka okwebaza Your Excellency okuteekawo purogulaamu ey'okukulaakulanya bannayuganda. Your Excellency, watwapointingira okutandika okusomesa abantu okubaggya mu bwavu naddala mu bintu eby'enjawulo ekisookera ddala okulima emmwanyi. Your Excellency, wetwajjukira nti bulungi bwe twatandikira okutandika okugabira abantu emmwanyi n'okubasomesa ennima y'emmwanyi oluvannyuma lw'okutwala Makerere ne batuwa emisomo, ekyo nakyo tukikwebaliza. Your Excellency, Parliament have their experience with UCDA katubawulirize abali wano boogere mu Luganda. Yeah, thank you so much, Your Excellency. Erinnya eryange nze Mutumba Abdul, member wa Parliament, akiikirira ekitundu kya Kiboga West. Your Excellency, Kiboga omumanyi bulungi, twogera ku magombola ge Lwamata, Kibiga, Nkandwa, ebitundu ebimu e Kasejjere gye walwanira, Kapeke, Kayera, Kyekumbya, Kiboga district tuli balimi ba mmwanyi. Nafuna omukisa emyaka egyo egyogerwako 2013, 14, 15 paka 2016 nali mukulembeze ku district ya local government. District local government ye Kiboga. Okay. I was a councillor at that time. Era twakola n'afande mural gwe wakwasa obuvunaanyizibwa bw'okugaba seedlings, inputs mu balimi b'e Kiboga. Afande mural tasobodde kujja kubeera wano ne banne kubanga mugonvu, naye ebintu ebyagabwa mu Kiboga byali bingi, nga kuliko endokwa z'emmwanyi ezigenda mu bukadde obuwera 20, n'ensigo endala ez'emiyembe, ebijanjaalo, kasooli, ente n'enkoko. Naye seedlings oba endokwa z'emmwanyi, information gye nfunye okuva ku production officer yaŋŋambye twafuna endokwa ezisukka obukadde 2, naye tasobodde kutuukirira afande mural, Lieutenant Colonel Mural retired, kutuwa exactly naye nga zaasukka endokwa obukadde 2. That is okuva mu 2013 up to 2017-18 awo we yakoma okugaba inputs. Kakati ebiseera ebyo bwe tugenze mu COVID ebyokugaba inputs mu Kiboga by OWC ne biyimirira. Fe we tujjidde mu kalulu aka 2021 bwe nali mpita mu bantu nga tugenda tubasaba akalulu, nga bantu nga tulaba abavubuka bangi abataafuna ndokwa mu kaseera kali kati bavudde mu masomero, abalala basenze mu kitundu, twagala endokwa z'emmwanyi, twagala endokwa z'emmwanyi. Embagamba tugumiikirize bwe tunaaba tutuuse mu bukulembeze tujja kwogeraganya ne gavumenti etuwe endokwa z'emmwanyi musimbe emmwanyi. Era nze bwe natuuka mu Parliament 2021 na contactinga UCDA. Ekitundu ekyaffe eky'Ekiboga district nga 4 UCDA baddeyo ne official oba officer omu, field officer, just one field officer. Ate ngono field officer bwajja ayina okukola mu Kasanda, Kyankwanzi, Kiboga,
and I think some parts of Hoima. Kakati nga bwajja okubeera ng'akola omulimu guno gwa regulation okugenda ku byuma by'emmwanyi ebyo alaba omutindo n'okugenda mu basuubuzi era nga capacity tagirina ng'ate alina kukolagana n'aba extension workers baffe kubanga ekibuga tulina ba extension workers abawera about 20 extension officers about 28 abatuukira ddala kugombolola. Yes, era be babeera mu balimi era nga naye bwajja baakola nabo ate era nga ajja once in a while. Kale when I contacted them ne baŋŋamba mobilize your farmers abalimi bakunge obateeketeeke so that tubawe endokwa. I mobilized my farmers nabakunga 2022 abantu nga bangi ne baŋŋamba basime ebinnya bakube n'ebifaananyi. I worked n'enkola ne extension officers bulungi nnyo ne production department ne tugenda mu field ne tumobilizing aba farmers abalimi ne tubakuba n'ebifaananyi mu nnimiro zaabwe nga basimye n'ebinnya abamu ne bateekamu n'ebijusa maniwa ne banoonya obusa nga balinda omubaka ngenda baleetera endokwa z'emmwanyi. N'olwaleero not even a single seedling n'endokwa wadde etya emu kati nafuuka mulimba kakati nange wenkwata mu kasawo kange ono ne muwaayo 5 oli ne muwaayo 10 naye nga UCDA kye yatusuubiza kyakola ki kyalema era ne production y'emmwanyi okweyongera mu kiboga yava ku intervention ya gavumenti ng'eyitira mu OWC. Otherwise UCDA tegabangako ndokwa ya mmwanyi kiboga yonna. Yes. Era tukwebaza yo excellence naye abavubuka abo kati abavubuka abo tugenda kufuna endokwa obaweereze beetaaga endokwa nabo basobola okusimba emmwanyi. Tugenda bakuyita Matovu Mutumba Abdu. Mutumba Abdu. Yes sir. Mutumba Abdu ngenda kumufunyira endokwa ave mu Bulimba. Your excellence. Excellence ndi musanyufu okuba nti ndi wano amannya Nsegumire Kibedi nkiikirira abantu b'Emityana North omuli amagombola 3 okuva egombola ly'e Bulera Kalangalo ekikando excellence kyamuseeyo nimwasinga okuba nga mulwanira era ndi musanyufu njagala kwebaza nti historical sites awali ebisigalira by'abalwanyi bwe na raising a point eyo mu parliament sebo nokkiriza era zimbye parties zonna n'enguudo ezigendayo nazo zikumpi kuzindibwa bingi twadde mu Mityana North. Nze wenagendera mu Mityana North Your Excellency nasanga waliyo Major kati mugenzi Major Waswa nga ye commander wa OWC era yalikola omulimu gwali munene nnyo ng'agaba endokwa ez'emmwanyi yagaba nga yagaba endokwa z'emmwanyi n'ez'ebitooke nabyo ng'abigaba bulungi nnyo era ne tutambula tugenda ne maaso ekyo unfortunately mukama n'amutwala n'afa naye saagala kugenda nnyo kulandagga bwe nali nvaako mu US ne doctor wa UCDA nemweyanjulira nemusaba endokwa ez'abantu bange naŋŋamba ŋŋende ŋŋambe abantu bange basime ebinnya ne basima ebinnya ne batusaba n'ennangamuntu zaabwe ne kontakisi zaabwe ng'omuntu asima ekinnya mu faamu ye n'ayimirirako nemukuba ekifaananyi era omukulu n'aŋŋamba agenda kumpendekwa nateekamu sente nnyingi okulaba nga abantu baffe basima ebinnya na buli kimu kyonna bacoordinators baffe bakansalers baffe ne okutuuka olwaleero bwe namala okutegeera nti bafunye sente palamenti ebawadde sente ez'okugula endokwa ne mpandiika ebbaluwa omwaka guwedde esente baziweerezaani UCDA parliament ebadde ewa UCDA sente buli mwaka ebadde egiwa era badde ajja ne ministry of agriculture ne minister kubanga UCDA nga UCDA babaweereza mmeka last time bafuna billions 44 minister amanyi aizo otubuulira
naye nga bilioni za 27 zaali zaggula okuzigabira abantu baffe n'okubawa okubasomesa okubawa ebigimusa era nga bebavunaanyizibwa okubawa n'amatundubaali webakola ki bebaanika. Naye olw'ekitiibwa paka kati abantu nabasimisa ebinnya tebalina mwanyi kati baŋŋamba ndi mulimba ne bakansalas kale tulina okutaasa Nsegumire bannange. Owekitiibwa Your Excellency, UCDA mukyale waffe bagimanyi ng'entulugunyi. Bagimanyi ng'entulugunyi. enkola ki? Harassment. It harasses people. Okutulugunya. Yes. How? 2 weeks ago nali nva Namutamba nga nzikirira nensanga nga bayiye emmwanyi nnyingi nnyo ku kkubo naye ng'ate abantu bali mu kuzeera. Bwe ntuuka bakijulula omanyiwo nensanga omuvubuka ng'akaaba agudde wansi ng'agamba nti UCDA etutte omukyala we n'emmwanyi basutte emmwanyi nnyingi. Nagoberera ne ngenda Mityana ne mbuuza omukyala wa UCDA omukyala aliwa emmwanyi zo ziriwa. Bwe bakwata emmwanyi ensawo 10 Excellency bayiwako ensawo 3 emusanvu ne bagutwala. Ate esatu ezo bayiye abantu bajja bazikuŋŋaanya ne bazizza mu nsawo bazitwala ne bazitunda. Babadde bakwata ebyuma eby'emmwanyi naga nti wakubye emmwanyi mbisi ku ssaawa 6 ku ssaawa 8 ekyuma ne bakisumulula. Nitubuuza ekyuma kibadde kikuba emmwanyi ku ssaawa 6 nga mbisi ate ku 7 kiguddewo ate kiba zikaze zitya. So n'olwekyo abantu babikwatira ki tebiri ku mutindo nti bakubye emmwanyi mbisi. That's how they do when they want money, Your Excellency. The regulation is intended to weed out bad practices, but what the Honorable is saying, there's abuse of the regulatory interventions. Because what they do, ideally the regulation is in order, but if someone abuses it to harass people, to extort or to go beyond, that's where the problem comes in. Your Excellency, you cannot say someone has got a bad coffee. You decide to nosalawo okumuyiwa. Ate bw'omuyiwa emabega gy'ovudde basigala bamulonda. Government is bad. Ate bw'omutwala gy'omututte bw'otwala ensawo 8 nti ozikutte omuntu wajja nagana kandabe ku nsawo zange 8 z'okoze ekizookutte nga tudemu togikola ki nga togiina ate nga tomulaga wezikoze eki wezigenze. So that is the problem. Nti UCDA tennaba kusomesa bantu teyasomesaako bantu ebbanga lyemaze mu constituency sirabangayo olunaku na lumu nga guno omusomo gwa UCDA nti guno omusomo bazze kuyambako kawuka bazze kusomesa bantu balima batya bazze kuyambako bantu kuba babigimusa kubanga they are supposed to give seedlings tebalina zibakoze eki zibawadde abantu abalima emmwanyi bantu beegulira ne ssente zaabwe ne bakola ki ne basimba emmwanyi zaabwe. Your Excellency, abantu baffe tebalina buzibu na kugondera mateeka naye ekizibu harassment kyebadde bafuna ng'omuntu niwankubadde ayagala nga Honorable Minister bw'agambye ayagala okuteekesa mu mateeka naye ate yennyini yamenya amateeka. N'olwekyo abantu UCDA omulimu gwebadde ekola Ministry of Agriculture esobola ogukola. Your Excellency, abantu kye balina bannaffe kye badde bagamba nti emmwanyi President Museveni azitwala era alinako 50%. Yes. Era alina monopoly nti emmwanyi baagala ziwa for instance Nsegumire abazigula tebakola ki tebagula kati ye poison ebadde muki ebadde mu bantu. Your Excellency, bwe twali ku radio ku TV about 3 weeks ago ku NBS nayinako babaka bannange nga tuli ku pano we are talking about the same. Babaka bannange omu n'agamba nze nafuna emmwanyi emitwalo 6 600,000 seedlings. Mwana n'agamba nange nafuna emmwanyi almost emitwalo 7. N'engamba how come we are members of parliament? I requested, I never got. Ate gwe wafuna emitwalo 6. Where do you get that 600,000 from? Where do you get that 700,000 from? Where do you get that 300,000 from? So nembagamba, is UCDA segregative? Yo UCDA eina ebyana nebitali byana ebyana n'agaana. So Your Excellency, emmwanyi bannayuganda
bali ready okulima emmwanyi era bagala emmwanyi kubanga emmwanyi tezisookedde wano. UCD ebadde mu kito ebaddemu emyaka 3 mu existence, 30 years from 1991 parliament we enactinga UCD Act. Okutuuka emyaka olwaleero lwaki emmwanyi zibaye tezeeyongera? Lwaki kakati zeeyongedde mu mwaka guno? UCD emabega badde teriiwo? That is the question we are asking our people. So no Rachel, UCDA, Your Excellency, like you said, tegula mwanyi, tetunda mwanyi, tesuubula mwanyi. N'okutwala n'ebweru si ezikola ki? Si ezitwala. Your Excellency, bw'wajjawo Coffee Marketing Board, ng'omaze okulaba nti waliwo monopoly, ate sente zigenda omuntu omu yazifuna, n'oleeta UCDA, bw'wagireeta okusobola okuyambako okupromotinga ekirime kyaki ky'emmwanyi. Your Excellency, Honorable Frank ne Honorable Bright babadde bajja mu Parliament okusaba sente za agriculture. Naye nga ne UCDA be bagikulembeddemu abakulu bano. Be bakulembera UCDA okujja mu Parliament. Kitegeeza ki? Nti UCDA teri independent. Eyina ministry mwekola ki? Mwegwa. So, abantu abatulaba abasibo ne banyabo tulowooza nti UCDA okuvaawo oba oliawo it is a blessing in disguise. Abantu extension workers bali abali ku magombola babeere effective bakole buki bulungi. For instance, nga malize Excellency, extension worker waffe ow'ebulera ob'ekalangaalo ob'ekikandwa bw'olaba sente zaafuna ntono nnyo n'entambula gy'atambulamu. Of recent twabaka bamaloba wa pikipiki baali tebalina, naye ng'ate wa UCDA emmotoka emu avuga emmotoka milioni 3 mwajja mwatambulira. Omusaala gwafuna mungi ate guno mutono nnyo. Kati omuntu waffe extension worker aba tasobola kuba na maanyi kukola ate ng'ali ku ground okusinga aliwa okusinga UCDA. UCDA afuna kinene akola kitono, extension worker akola nnyo ate afuna ki? Afuna kitono. Singa twenahansinga emisaala gyabwe Excellency abali wansi ku magombolola ne bafuna n'entambula ennungi, basobola okusupervisinga obulungi, ekirime ky'emmwanyi kijja kutambula bulungi nga n'abantu bennyini balina that sense of belonging okusobola okulaba nti noga mmwanyi mbisi eyengedde yokka embisi njikola ki? Njireka. Tulina okukyusa, we have to cause for mindset change. Kulaba abantu baffe batunula mu ntabula ki? Endawula. Otherwise, Your Excellency, tukwebaza okusobola okuvaayo. Otherwise abantu badde bafuuse ekizibu. Batugamba batunze emmwanyi, baludde emmwanyi, bagitutte nga tetuna miti kujjawo na muti naguki nagumu. Ng'ate UCD gwe wagireeta ebadde Ministry of Agriculture, ebadde egiwoleza mu Parliament n'efuna ssente ate bo nga bafuuse ekizibu. Kubanga balina kye baakoze, baddira bainsightinga bannaffe abalala kuffe, babainsightinga ne babogerako nabo bulungi okusobola nga basiga emirimu gyabwe n'okusobola okulaba nga basurvivinga mu bukyamu. Kale nsi egumire honorable. Lwaki kandi waliwo omugaga oyo w'emmwanyi teka. Era nsanyuse nnyo okulaba nti omulundi gwakubiri mu wiiki eno okusobola okusisinkana. Mpozi ekisooka nja kusaba oba oliawo naye engeri gye tuli mu State House protection kubanze sigenda kwogera birungi byerere ku UCDA. Ndi omusajjawo ali mu diaspora nina dduwo Sweden ne Uganda. Ndi musuubuzi n'abasajja baabamu eyo nga bakabali bakyakabali n'abaana baabwe abamu bankolera emirimu gyange eyo. Ate ndi mulimi wano bwe waleeta pulogulaamu y'emmwanyi nze omu ku baakunga bannange tujje tukole nasaleezi wano ne tufunamu ne tuyamba naye abantu baffe. Naye UCDA kibadde kizibu ky'amaanyi era neebaza decision y'eggulo kubanga nasoose okuvumibwa n'engeza okumalizibwa kawungeezi kuba nasoose nembuuza bannange nti ani atabanja UCDA kuba ndi musajja Omuganda. Awo ne batkanya. UCDA buzibu bwe buluwa. UCDA Dr. Yatomera munansonyiwa bakama bange. Dr. yasanga ekintu kyavunda ate n'ayongera ne kimuvundako. Lwaki? Nga bwe nga nti nandibadde ne protection naye ngeri bwe tuli mu State House ebisinga kambyogere sijja kwogera mannya bw'oliba ompadde obudde nzize nga whistleblower kuba mbadde mu mmwanyi zino nasalize Masaka ninayo, Mityana ninayo, Mpigi ninayo, Wakiso ninayo era baofficers abo abasinga even ne General Sale tubadde tusinkana naneebaza n'okukolagana n'omusajja oyo Lwasi volo yava mu magye
okulaba nti ayongera okutambuza obulamu bwe kwadde musajja mulwadde amagulu ago. Kaakati UCDA ebadde ina enkola. Honorable Nsegumire anzise ebimu abyogedde naye si nsonga kuba ffe tubadde mu field. UCDA ebadde ekozesa ba officers baayo abamu ba civil servant honorables, si nsonga kibiina kyo oba kibiina ki, ebadde company enyaga gavumenti etya. Bwe bagamba nti ku mwaka guno tugenda gaba miliyoni oba 2 ez'emmwanyi oba 5, bennyini bano sigamba ngezezaako muganda wange Nsegumire be basooka okumanya nti olwa UCDA egenda gaba miliyoni 10 ne basooka beegabire emmwanyi ezo, abamu ne bazikosanga campaign ne bazigabira abantu nga basaba obululu. Owa Nasale atali connected ne gavumenti oba ne UCDA officials tafuna ne zidibirayo nga yazikoze. Ate bano bennyini batwala endokwa ne batamusasula we bali balina bayitirivu. Era senga UCDA senga muzito kyabangi mwanyi naye abalimi bakubanja ssente empitirivu ne batuuka n'okugenda ku parliament ne beeyambula, naye nga beeyambula olw'obulumi ne bateekamu abantu ssente babagobe oleme okumanya kiki ekigenda mu maaso. Waliwo department eya accounts nfu etya, balina akakodyo ke badde babbiramu kuba ndi musajja musuubuzi, ne bakugamba nti mugende baba bonna ba officers bw'oba ogaba emmwanyi bamanya ne bamanya order egenze mu district yaabwe mu constituency yaabwe ne bazirinda ne bazirecevinga. Officer wa OWC n'ateekako omukono, owa UC n'ateekako, owa Gombola n'ateekako, n'abeebalo ne bazitwala. Bwe babuzitwala akakodyo kaluwa ne badireyinga okusasula ne muweereza ssente basasule mu balimi ne basooka bazirinnyako. Kakati wayitawo time y'okusasula ne bagamba ba auditor baffe baakubye essimu oba ekyampisi, yes olupapula lulaga nti bonna baakakasa nti wagaba emitwalo 6 naye ate ffe tulabye 3 era zetugenda okukusasula, okkiriza sayininga wano. Ensonga y'eggomba kuba eggomba babadde babiddeyo trillions yokanje ogereko afande Lwasi yaliyo ne bakomandazi be, kubanga abantu babayise mu UCDA omu ku omu ne bakugamba kkiriza wano sitwagala genda mu kooti, kkiriza wano tugenda mu kifo ky'emitwalo 10 ne basala emitwalo 9 ne bakugamba sayininga wano. Ebyo gyebiri tibajja bikweka. Even recently bwenzize mugabe munsasula mutya, nze waliwo Nasale yagabye nagabye emmwanyi nga balina okutuwa emiliyoni nabatugambye tugenda bawa miliyoni 35 zono tebannazimpa. Nga bwomanyi nti leero njogedde ku mmwanyi kubanga nkukolera emirimu egyawa n'emiraka njogere ku bya mmwanyi byokka, ebirala oli bompadde obudde nja kwogera. Ne mbagamba okay, era bagenda kumpa ssente ezo kyevudaga ndi neetaaga protection, naye nga balimbye lwaki musala miliyoni 5 nga temuyise ba officers abo bw'osasula ssente ba stakeholder ab'ebyalo abali eri n'obagamba abange omwamugabire emmwanyi ze bweziti naye ate kaakati mugenda muwa ssente bweziti. UCDA ebadde yeemalirira naddala department eya accounts, auditing, legal twagezaako through some contacts ne twagala tuengaging doctor tumuyambe. Doctor yani oyo I'm sorry, tumuyambe MD tumuyambe. is called what? Naye is mfumbira. Yes, abadde invisible okulabwa. Musajja kulaba asobola okuza naye si mwangu wakulaba. Kinyangwidde okuyingira mu state house singa ogende wa doctor kubanga ayinawo abasirikale waggulu bw'aba gyali first gundi weeri. Era one time nagenda ne Kano Lwasi nagamba bwe muba musazeewo kubanze Kano nga nange ndi nasale operator kati abanakuze batya ebintu bino tebinasasulwa kati we bamala okukomawo olw'okuba abantu bakaabye nnyo ne bambi ne basayiningire emmwanyi ze mu bulumi era bye bikukyayisiza ebimu mu Buganda kuba ndi mu Buganda. Olwaleero babadde abalimiinzi olwaleero n'abagambye nti abalimi abagamba UCDA nti nnungi baganda bannange ani atabanja ampa amannya ge tugendeyo ewa Museveni abasasule. Nfunye essimu ndowooza abantu nga 8 over bagamba naye tebatusasulanga ffe twabivaako
lwaki bw'ogaba emitwalo 10 gino gye bakusalako ne bakuga nti tukosasudde 5 bo 5 bagikolera certificate kuba bagikola nga era kigenda kutwalira obunene naye gwoli musajja mulwanyi nga bagikolera ne slip yaayo ne bakola n'emikono gy'Ababiriga Abaganda bankuba Ababiriga namulabako lumu ng'afunyiza ekikonde ku mwanyi era ne bakubira Lwasi it was Mr. Lutanko nansonyiwa n'agamba bannaye mugambe Lwasi ayogere komanda we bagabe mwanyi naye nga Abiriga yali alwana abantu baganye okugaba mwanyi ate bano bazitwala walala Abiriga n'ayimukanga komanda emwanyi ezo ne zigabibwa n'enadduli yakirimu twali tukola follow up ali kye explainingira ekyo ne kiyitawo ye ne bamutyanga omusirikale era babadde bamanyi nti omusirikale Lwasi in fact MD ansaba Haji Kasujja toyongera kujja na Lwasi mukambwe naye gwe obojja ne mugamba okay can come tupe kubanga waliwo yagiraawo omusajja alwadde agenda kufaali mu moroka n'agamba bano abaana abawansi they don't respect these officers badde mbasango nga babagalidde ku mulyango officers wano baze bambadde ekyomukisa omulungi bagendanga civilian ganze Kasujja kakati bali abaana nga babagoba obubadde bubbi obuli mu accounts nkiddamu accounts legal auditing n'abaana abakuba amasimu nakati waliwo exercise egenda mu maaso even now balina sente ze mwaweereza basasula abantu bazzeemu omuzannyo gwe gumu bakubira abantu amasimu nti after 4 years gogenda otya mu field after 4 years of verifying emwanyi zaagawanga baanogadda zaafa ne faamu bw'oliba ompadde obudde mukama wange obumala kale nja kwogera nasembayo mwebale nnyo Your Excellency taata w'eggwanga Saabalwanyi jjajja w'abaana Your Excellency nze bampita retired Lieutenant Serwadda nga ndi nnyo mu media activist za NRM ndi ne mobilization ebiseera bingi nkusisinkanye mu mobilization ekiri ku ground okusinga naddala mu Buganda mwenkulidde ndi waawano e Kasanda era gye nzaalibwa naye UCDA oba lwakubanga bwe muba mu employinga mu gavumenti temusaba kadazi ba NRM oba kisimanyi naye boonoonye nnyo gurawundi kiringa bino bye tutera okulwana nabo ku leediyo nga bawoza tubalemese tubalabise ebintu ng'ebyo Honorable ayogedde ku kyemityana tulinayo mwannyinaffe Debula alinayo ekyuma ky'emmwanyi kituufu baakiggalako ne bagala okisumulula naye ne bawaayo enguzi ne babaleka ebintu ebyo bigenda bikyaya gavumenti kubanga abantu balowooza nti abo babeera bakozi ba gavumenti Your Excellency nze ndowooza nga nze owa media n'abaana ba aba media aba NRM bamodoleta batera okomplaininga nti baofficial ba NRM batya media neffe tutomera waliwo n'omu ku bawalabo Aisha Sanyu lya Museveni bamukuba juuzi aba opposition kye bakola kukakanya speed ya NRM okuwa service abantu eggulo nabadde n'owa DP ku media wano ku Birali nga naye byayogera alaga nti Your Excellency oyagala kweddiza mwanyi mbu kyewavudde otwala n'ekyuma entungamu ne mugamba naye nga temwogera bwe mutyo tulina industrial hub Mbale tulina Nakaseke tulina n'ekyuma ekikola motoka kati wano Ekira kati bwe batwalako embalala oba entungamu ebyo ebifo tebiri mu Uganda so kati kyentunuulira Your Excellency kubanga akadde kayinza okubeera katono njagala nkutegeeze nti mu civil service oba mu bitongole ebyo tulinamu abantu betwandiise aba opposition abakola mu gavumenti naye nga baagala balemese programu zo nzijukira Pastor Serwadda gye ntera okugenda ku leediyo ye Impact FM
yagamba nti President Museveni alowooza ekintu emyaka 10 mu maaso. Mwe mugenda okituukako okirowoozaako nga kyabaleka nga mwagala kirwanyisa nga naye temukyakisobola. Kyekino ekiri wano nti wasalawo nadizi yali eremeddwa creation yaffe y'abajaasi batuusizza service ku bantu kubanga bamanyi kye twalwanirira. Bonna balaba abasajja bakulu nga nze bamanyi nti gye twava twalina mission ey'okununula eggwanga n'okuzimba eggwanga. So Your Excellency, ndi wano nga nkusaba nti kye tulina okukola tutandike okuleeta key people ng'abajaasi ne bakadazi baffe trainings ekyankwazi nga bw'olaba Honorable Franka ne Bright. Kino ekintu balinga bye bakivumbudde emabega eri. I'm sorry to say naye Honorable former Minister Sempija yali omu ku badisturbinga programu zo kubanga ye ne regioni zonna yazeetolooza seedlings ze. Era byowulira nti abantu tebasasulwa. Bano abanene babadde bafuna emmwanyi ne bazisupplyinga ate ne basooka okwesasula. Ne bamala mu kwesasula ne bakwata obusente obutono ne bagamba nga Haji Kasuja ono gwe nkola naye ne bamugamba nti gwe ogamba wasupplyinga emmwanyi 12,000 nedda olimba tugende ku ground. Wayiseewo emyaka 3 oba 4 tugende ku ground. Ne bagira ki? Ne batuuka ne basanga nga ne bakugamba nti 2,000 kkiriza tukusasula ezo oba nedda gomanyi. Kati omuganda agamba nti nyama ntono kayanere mu nkwawa. Omunyakole nagira ngu abatimbire damu tebakugyesheramu. Your Excellency, tusaba naffe abalwaliro otuteeke mu system tugoberera ebintu byokola tulabe nga tutereeza ebyo byopulaningira eggwanga. Bano ab'opposition abagamba nti President Museveni ayagala kufuga abaavu, nedda be baagala okufuga abaavu kubanga bwe twali tugaba emmwanyi be baagananga abantu ozisimba. Abaagaana ozisimba babawuliriza bano abavubuka olwaleero kiki bakola? Be bagenda babba emmwanyi z'abantu we bazaanise ne mu masitowa. We also need security, Your Excellency, okukuuma emmwanyi z'abantu. UCDA tegenda kusomesa abantu, UCDA tegenda kuzimbira abantu bakaliza mmwanyi zibeere ku mutindo. Kati otegeka zibeere ne ku mutindo tufune World Cup ey'okulima emmwanyi, ey'okugaba emmwanyi, ey'okutunda emmwanyi mu ggwanga lyonna. So for that matter mbadde nsaba ba media activists bo otuwe ofiisi tutandike okwogerera programu zo nga tufuna information mu ministries zo kubanga olumu tetumanyi ba public relations officer tetutera balaba ku radio gye tupambanira naki n'aba opposition. Mwebale nnyo webali eddala, Your Excellency. Finally, Tugume, what are you saying about your coffee? What is it? Biaruhanga. Oh. Your Excellency, thank you very much. Nzikiriza njogere mu Luzungu briefly. I will confirm what our brothers have just said from the view of an exporter. I've been around for more than 20 years, and I can confirm that between 1999 and 2005, we lost 50% of the Robusta trees to the coffee wilt disease. And true recovery began after Operation Wealth Creation had started working. True recovery and then expansion. So today, of course, we can proudly talk about 9 million bags, but it has been very hard work, really, really hard work. And when coffee wilt disease was destroying our trees,
the corruption, the what. But even if they were not corrupt, they don't seem to have the capacity to reach the money, to reach the bona. Yet we, our line is bona. Second, in the process, they duplicate the work of the ministries. Duplication. Moreover, they do the duplication most expensively. By 2016, a mere 3,905 persons, this for all the agencies, not UCD only, 3,905 persons in these agencies were using Uganda shillings 2.2 trillion, while 80,000 people in the public service were using only Uganda shillings 2.6 trillion. You can imagine. 3,000 people were using 2.2 trillion shillings in 2016. That's when the alarm came. That's when we came to know. And then, that's when this rationalization started. On the wages, on the side of the wages, the 80,000, because the 80,000 are the 18,000 people in the ministries, permanent secretary, under secretary, those people there, clerks, plus 60,000 soldiers. I just estimated the figure of soldiers. 2016 was about, let's say, 60,000. So here you would say 80,000 public servants were being, wages now, Msara, were being paid 755 billion. The 3,000 were being paid 995 billion. What sort of this? For doing no work? Eh? You can't believe it. In Mzempura no Swara that we have been having this debate. Really, what are you debating? Either you are Mpura no Swara and Zevanange. Abantu bange bano bentambula nabo bantu ba kikaki. Ukono nobude ensonga ngendo. 3,000 people, 3,905 emisara bari bafuna obuwumbi lwenda mukyenda mu etaano omwaka. Abakozi ba gavumenti emitwalo 8 bafuna obukadde obuwumbi 755. 13,000 basingira ddala emitwalo 8 ku musaala gwokka, totaddemu the other expenses. 4, it seemed that they were also getting corrupt, but also they were poorly supervised because they were away from the public service, and the boards that are supposed to supervise them are not constituted with the sound logic. Because the boards which you look after, who are they? But never to look board. Because in business, the board members are normally some of the owners of the business. And in the board, the management is different, but because the wealth is mine, fire you. But having board members who are just also looking for what to eat, they can't guarantee. Boards in companies are sometimes from the owners of the business. They therefore have a vested interest in the health of the business. The boards for these groups have not been logically grounded. 5, these agencies cannot have an adequate network to do extension work. You heard what Mutumba was saying, that the one supervisor for the Chiboga, what, was also supervising Hoima. He would come. The MP for Chiboga West told us of a coordinator for that area
that had to look after the whole of Kiboga and also parts of Bunyoro. He would come occasionally and he would work through the extension workers of the ministry. Number 6, in any case, apparently they do not do phytosanitary certification. Now this one is also new information. The one given by Byarhanga, that apparently what they were calling phytosanitary, to show that the product is safe, it is done by the ministry apparently. And that by law they are not even allowed to do it. It is the ministry that does it. It is done by a unit in the Ministry of Agriculture. That unit certifies all agricultural products, not just coffee. Number 7, apparently UCDA has only been grading screens, 18, what, that apparently that's all they have been doing. Saying that this is bigger, this one is smaller, grading the size. But they say that that certification is not recognized internationally, that it is only for internal use. The international certification is by the ministry. Number 8, the government extension workers, now that they are better paid, and we are going to apply on them the UPDF like standing orders, they will wake up. There are government extension workers at every sub-county. UCD had only 55 in the whole country. How could they manage? Duplication that is ineffective and grossly expensive. This is really the situation. This was a duplication that was not effective, but also very expensive. It seems, therefore, that the agencies were not necessary from the very beginning. Why? It is because they do not develop the planting and breeding materials. Because Buganda kumirimo ejiri kubirime no kulunda. Number 1, planting and breeding material. They are not the ones who do them. It is the scientists. Wetuvawo. Propagation. They don't do it. The promotion. Now, even the safety, they don't do it. So, what were these people for? They do not do the phytosanitary. The ministry is the one which does it. They do not do the promotion. It is the operation wealth creation. Ourselves, the other stakeholders such as MPs, churches, etc., that do most of the promotion. I therefore thank the NRM MPs for putting to an end these parasitic agencies and authorities that were consuming so much money. The money thus saved will help us to do the important roads we have been trying to tarmac unsuccessfully. These are roads like Myanzi, Kasanda, Bukuya, Kiboga, Ruwero, Butarangwa, Ngoma, Briamshenyi, Kijunjubwa, Masindi, Mpigi, Kasanje, Nakawuka, Kisubi, Fort Potro, Kijura, Buzuwera, Nsika, Nyakashaka, Nyakabirizi, Kazo, Kabogore, Mpara, Kyegegwa, Hapuyo, Karuguza, Kashenshoro, Rukungiri, Muhanga, Rwamchuchi, Kisizi, Rubare, Kabingo, Rugaga, Magabi, Rakai, Kanunumanyi, Mitiana, Sekanyonyi, Busunju, Chikagate, Kitwe, and Kitwe, Ruoho, Buteranro, Hamurwa, Kanungu, Jinja, Budondo, Bulamuti, Kamuli, Bukungu, Iganga, Antonde, Rumbugu, Rakai, Chiyunga, Kamuli,
iganga kiunga kamuri kaliro kamuri manafa na msindwa manjia mroto kotido kabong kituguma na mkora karenga kidepo dokora amorata na masare kituguma pieta atiak moyo koboko sorote amuri obaranga achanpi adilang lira aroya dwari patongo nebi gori paida arua. Even if we save shillings 1.5 trillion from these agencies per year, it would help us to do this. The most shameful part were those who were tribalizing the effort. It is criminal to do so. It is good, however, that they have come out and said that Museveni will be stealing part of the coffee if UCDA is abolished. UCD is now abolished. We shall now see which coffee Museveni will steal. If there will be no coffee stolen by Museveni, as there will be no coffee stolen, the people of Uganda must realize the shallowness of these groups and punish them politically. Although I think we should also punish them even legally. Finally, I must comment on the rotten opportunism of these parasites that is also dangerous. The coffee prices have been quite high, which has been good for Uganda. Apparently, the high prices are high because of the drought that hit Brazil and other coffee-producing countries. Therefore, none of us is responsible for high prices that we are getting now. What I am responsible for, and for which I should be credited for, is that NRM rescued the research scientists and generally the wealth creators by creating peace for them to work, and we also correctly identified coffee as one of the high-value activities that can be undertaken that we put in the manifesto of the NRM of 1996. That was when UCD had just started. We correctly identified that the demand for the coffee is growing from 118 million bags in which year? In 2000. The demand of global demand of coffee was 118 million 2000. Now it is 160 million bags, not kilograms. So that's what we should be credited for. Nti twarengera nti emwanyi erina katale kanene okusinga ekyokwelabirako vanilla, and we recommended it. We recommended it and promoted it. But the high prices are not our work. It is the international, the global demand of coffee, which has been, there is a shortage of coffee now because of the drought in South America. However, if too many farmers flood into coffee because of the high prices, supply may exceed demand and we end up with prices collapsing. That is why the NRM advises people to go, not to go for kwechokomba, moving on one leg, like when children are playing. When you are walking on one leg. Say Okongoja. That's why NRM, we cannot say, oh, only money, because if the production goes on, it may exceed demand and the price will collapse. And that's why for us, we therefore recommend a package, not just one thing, but a package. The 4 acres model. Emwanyi, ebibala, amata, nteza amata, emmere, embizi, mwabali embizi, enkoko z'amagi,
fish farming for the small people, so that you don't congoja, you have more legs than one. Our advice and plan is move on more than one leg, then you are insured for your prosperity. Avoid opportunistic and superficial planning. Thanks so much. I don't know, Nsegumire, whether you want to translate something. Something little, Your Excellency. Your Excellency, webale nnyo okuba nga tutte mu teekateeka eyo. Bannayuganda abatulaba mwenna tugenda kuyisa mu bufunze okunnyonnyola ebigambo bya President, kubanga abadde ebimu abigezezzaako nnyo okubitulambulira. Naye President bw'abadde atandika atuyisizza mu gyenvudde we. NRM yatandika etya nga we yali ekibiina ky'abayizi mu 62 okusobola okulaba nga kirwanirira abantu baffe aba Uganda. Era President atututte maaso n'atulaga abafuzi b'amatwale engeri gye baleetamu ebyenfuna era nga babisigamya ku nnyukuta 2, C ne T, nga C yalimu coffee, mwalimu coffee mwanyi, mwalimu cotton pamba, mwalimu ne copper. Ebyo nga batutegeeza nti bye byokka bisobola okufunamu ssente mu Uganda. Era ne bagenda mu maaso ne batuwa ennyukuta CT endala T eyo mwalimu amajaani, mwalimu taaba ne tourism n'ebyobulambuzi. Era ebyo nga ffe bannayuganda batuleetedde okulaba nti bye bigenda okuba nga bisitula eggwanga lyaffe Uganda. Naye ng'ate abaali babirina baali batono nnyo. Omuwendo ogw'abantu ogwabalina baali bantu 9 bokka ku bantu 100. So kitegeeza nti abantu 91 baali outside economy, baali money economy, baali bafuna bufunyi sente za kulya ate nga baketinza akazinga kaabwe. Akazinga ako abatono nnyo abaali bakola ki, abaali bakalimu. President atongedde n'atutegeeza nti bwe twajja bwe baamala okuyingira mu byobufuzi eggwanga baali balitadde mu by'amadiini n'ebyamawanga, okusosolasola mu mawanga ekyali ekizibu nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda. Naye President teyalekeraawo, yagenda mu maaso olwokuba nti yalina ebirowoozo eby'omu maaso biraba Uganda yaffe mu maaso, n'asobola okulaba nga bwe yajja mu kulembeze yasobola okulaba nga ategeeza bannayuganda nti newankubadde ebyo bikulu nnyo zenjogeddeko wammanga C ne T byali bikulu nnyo, naye tetwalinawo ebintu ebirala ebisobola okubeera nga byongera okuyamba ku ekonomi n'enkulaakulana yaki yeggwanga, nti twali tetusaana kulima mmere yokka yakulya, naye twali tusobola okulima emmere etulya negitukola ki negitunda esobola okubeera nga ekola ki ng'eyimirizaawo obulamu bwaffe. President agenze mu maaso n'atulaga nga emabega yonna okuva mu 6 mu 7 mwonna mwalimu obukulembeze obwali tebukkiriza enkulaakulana na nteekateeka Uganda ogenda muki ogenda mu maaso. Era atulaze nti olwaleero twali mu mwanyi twali tulina millions 2 ez'emmwanyi ensawo, naye kaakati tuli mu million ez'ensawo emmwanyi millions 9. Twali nga tuyalina amajaani millions 3 ne tugenda mu millions 6. Nkaaga 60 yabadde atandise awandise 6 ne 60. President agenze mu maaso n'atulaga nti ebyobulambuzi byalinga bifuna $1 million n'obutundu 32 mu 7, naye kaakati tufuna $1 million 28, ekiraga nti enkulaakulana eyaki ey'amaanyi, kubanga ebintu byonna yabikola ki yabita okusobola nga buli omu munnayuganda yenyigira mu nteekateeka eyo. Basibo ne bannyawo, President agenze mu maaso n'atulaga bwe tuze twogera okutambula. President atugambye nti newankubadde ebiri bye twayogeddeko wammanga byaleeta ssente mu nnyingiza y'eggwanga, naye si bye byokka ebyali bisaanidde okubanga bikolebwa oba birimibwa okusobola okulaba nga bannayuganda bafuna. Coffee
cotton n'ebirala byonna weebiri birungi naye twetaaga okugenda kutunulira mu mata mu matooke mu muwogo n'ebirala byonna kubanga kakati buli kye tulima bwe tuba tukyongeddeko omutindo kidabolinga ssente okusobola okulaba nga bannayuganda bakola ki bafunamu ate nga n'eggwanga lifunamu. Kakati olwaleero bw'otundira amata ente bwe bakama muvaamu amata muvaamu yogurt ne bagavaamu amata agalwawo kubanga edda twalinga tumanyi nti bw'otafumba amata ago gajja kuki gajja kufa naye kakati olwaleero omulaalo bw'amala okukama amata agateeka mu machine neebanga esobola okujja mu products ez'enjawulo. President njogera mpola mpola kubanga obudde bugenze. President azeemu n'atulaga nti twalina ebintu bino byonna bisobodde okweyongerako kubanga President aleese ebintu 5. Ebintu 5 ebyo byaleese mu economy mu byenfuna by'eggwanga mulimu ba scientist. Agezezaako nnyo okulaba nti ba scientist babeerawo okulaba nga abantu balina skills, okulaba nga balina factories ez'enjawulo okukola amalagala, okukola okwasembolinga computers, okuteekawo computers n'ebirala byonna eby'omulembe. Era President n'atugamba nti kati economy yaffe mu 1986 twalina obuwumbi bwa $3.9. Kakati olwaleero we twogerera tulina obuwumbi 55. Bw'otunulira 3.5 bw'otunulira obuwumbi 3.9 no comparing olwaleero ku 55 olabira nga kintu kinene nnyo kitutuuseeko. Era economy yaffe ebadde egenda mu maaso n'okukulaakulana ku speedi ya 6.3 bitundu 6 n'obutundutundu 3 buli mwaka, ekikulagira ddala kuva ku myaka 38 ekikulagira ddala nti kati tugenze mu maaso okusobola okulaba nga eggwanga lyaffe likola ki ligenda mu maaso. Era nga tulina GDP per capita $100 mu 1,154 ekikulaga nti twagenda ddala okutambulira ddala mu maaso, eggwanga ligenda ddala mu maaso. President yeewuunya abagamba nti okugatta ebitongole bino kibi si kirungi, yeewuunya n'okwewuunya era teyandimaze budde bungi nga ayogera n'abantu abo kubanga alaba nti oba oli awo tebalaba bigenda mu maaso. President akulaze nti ebitongole bino byateekebwawo, for instance kati nga UCDA mu 91 ayagala okulaba nti ayongerako era ng'amanyi nti singa kinaagenda mu maaso anaayongerako olwokuba nti by then baali bafuna emisaala mitono, abo emisaala mirungi basobola okubeera nga bakola ki nga bakola bulungi, naye ate agenza okumaliriza nga ssente bazitutte nga twali mu lukoze eki gukoleddwa ate nga abandi badde bakola obulungi ate ne bafuna emisaala emisaala mitono. N'olwekyo President n'ayongera n'atulaga nti abantu obwongo babumala eggwanga lyandibadde lyetaaga obukadde 46 buli muntu. Calories ezo byebipimo by'emmere omuntu byakola ki byalya okusobola okulaba nti abeerawo buli lunaku. Kati omuntu yeetaaga emitwalo 55 metric tons, tani emitwalo 55 ez'eŋŋano okusobola okutuliisa ffenna. Singa tetulima mmere yaffe kitegeeza nti tuba tugenda kuspendinga $308 buli mwaka, $1 million 308 sola zoogera mu za Uganda kubanga nki nyingi nnyo. So n'olwekyo President n'agamba nti essente zino ensonga we eri nti si kituufu okwogera ku mwanyi zokka, Excellency, kituufu neweerabira emmere n'ebirala byonna kubanga bw'onoogamba ku mwanyi zokka kitya singa kinaabeera nga ku international market nga kiba kisse
ate nga kimudipendizeeko mukka kitegeeza nti eggwanga lijja kuba muki lijja kuba mu matiga newankubadde nga bwe twetaaga okugenda mu maaso n'emmwanyi twetaaga n'okulaba nga ebirala bino byonna naye tubireeta ku board okusobola okutuyambako n'okusasaininga ekonomi yaffe okuba nga tutambula bulungi ng'ensi endala. President atulaze n'atulaga nti Japan n'atulaga South Korea n'atulaga engeri gye zikolamu ebintu byabwe. Japan ekola emmotoka, kati Uganda omukisa gw'erina nti erina abakugu era